අපි නම් පාඩම් පටන් ගමු. එතකොට අපි අද අලුත් පාඩමක් කතා කරමු. We can discuss a new lesson today, that is algorithm. That means we can discuss about introduction to programming. So අපි ඉතින් කතා කරන්න යන්නේ දරුවනේ programming වලට introduction එකක්. එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි මොකද computer program එකක් කියන්නේ? කොහොමද අපි program එකක් develop කරන්නේ? මේ කියන දේවල් තමයි අද දවසේ අපි කතා කරන්නේ. හරි පාඩම යන ගමන් මම පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් මොකද්ද මේ program එකක් කියන කතන්දරය කියන එක. So children, let's first of all we shall see what is a program, computer program, and how it works. Okay, right. Let me switch off my camera. So right. හරි දරුවනේ අපි computer software එකක් කියලා අදහස් කරනවා a set of instructions. නැත්නම් computer වැඩ කරන්න දෙන instructions වලට අපි කියනවා computer program එකක් කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා computer එකක් ගත්තාම so we already know that in a computer there are several components which work together to perform the task, right? So basically there are five main components. We can draw them like here. One is input, the other one is output. Then we have CPU, central processing unit, and we have RAM, and after that hard disk drive. So children, what will happen normally using the input devices, we input commands and data. Commands and data. Then using only the commands and data, a computer can't work. So there is another requirement, that is instructions. Instructions. එහෙම නැත්නම් මේකට එකක් දත්ත සහ විධාන දෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේකට උපදෙස් දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ අපි දෙන දත්ත සහ විධාන මේ හැම එකක්ම process වෙනවා. From the RAM they will be sent to the CPU. Then CPU will process that data according to the instructions with the commands. මේ instructions වලට අනුව data process කරන CPU එකෙන් අදාළ commands අපි දෙන commands වලට අනුව. උදාහරණයක් විදියට if I type some letters in Microsoft Word, so Word is another software, we call that a software. So in Microsoft Word, if I type something and after that sorry, for example, if I write ABC here, ABC, so what will happen now? So my movement of this pointer is the input. මේ point එක move කරන එක තමයි input එක. එතකොට මම මේකේ pen tool එක select කරලා තියෙන එක තමයි command එක. So here I have select the pen tool. මම මේ pen tool එක මේකෙන් mouse එකෙන් select කරනවා. select කරපුවම ඒක command එකක්. නැත්නම් විධානයක්. ඊට පස්සේ මම mouse එක මෙහෙම move කරද්දි මේක ලියවෙනවා. ඒක data එකක්. ඒ movement එක දත්තයක්. නැත්නම් අපි keyboard එකට මේ type කළා මම අකුරු type කරොත් ඒක දත්තයක්. හැබැයි මම මෙහෙම mouse එක move කරද්දි මේ screen එකේ ලියවෙන්න කියන එක instruction එක උපදේශයක්. ඒතර මම මේ දැන් zoom software එක පාවිච්චි කරන නිසා තමයි මෙහෙම මේකේ අකුරු ලියවෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මට අකුරු ලියන්න බෑ. ඒතකොට එනම් මතක තියාගන්න අපිට commands and data අපි input කරනවා. input device වලින් අපි enter කරන එක නේද? mouse එකෙන් click කරන එක. මේවා commands. Those are commands. The mouse click and enter key of the keyboard, right? So those are commands. And the instructions, so those are stored in the hard disk. These instructions are stored in the hard disk. We call them software. අපි වලට කියන software එකක් කියලා. So a software is a collection of programs. It's a collection of programs.
Again, a program is a collection of instructions. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? මේ hard disk එකේ softwares තියෙනවා. ඒතර අපිට හැමතිස්සෙම අපිට දැන් type කරන්න ඕන නම් Word open කරන්න ඕන නේද? ඔයාලා Word වැඩ කරා. ඊට පස්සේ Excel අපිට මොනවා හරි chart එකක් හදන්න ඕන නම් ගාණක් හදන්න ඕන නම් then we have to use Excel to prepare a chart or make an equation, right? If you want to prepare a presentation, we have to use PowerPoint. So like that, for the, different purposes, there are different softwares. So this software consists of programs. For example, in Word, we have changed the color, bold, italic, right? Tables. So those are different individual programs. මේකේ මේ පොඩි අපි කරන වැඩ නේද? මොකද්ද? බෝල් කරන එක, ඉටැලික් කරන එක, පාට වෙනස් කරන එක, ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් දාන එකක්, ෂේප් එකක් අඳින එකක්. මේවා පොඩි programs. මේ පොඩි programs වල එකතුවක් තමයි software එකක් වෙන්නේ. So then one program consists of instructions. එක program එකක් කියලා කියන උපදෙස් ටික. මෙහෙම කරන්න, මෙහෙම කරන්න, මෙහෙම කරන්න, මෙහෙම කරන්න, මෙහෙම කරොත් මෙහෙම කරන්න. ඒ විදිහට so do this and if something happens, if this variable is this one, so then do this one, like that. There are different instructions there. So ultimately the basic point of the software is this instructions. This is the basic point of a software, that is instructions. So however, we can say that a software is also a collection of instructions given in an order. පිළිවෙලකට දෙන instruction set එකකට තමයි අපි කියන්නේ software එක කියලා. හරි. එතකොට මේ software එක නම් කොහෙද තියෙන්නේ? hard disk එකේ තමයි store වෙන්නේ. Again, that has to be copied to the RAM, and from the RAM, the input inserted data and these instructions will be sent to the CPU, and with the commands that we're going to give input, this information will be this data will be processed according to the instructions. එතකොට මේ software වල instructions තියෙනවා. අපි keyboard එකකින් data දෙනවා. නැත්නම් කැමරාද මයික්‍රොෆෝන්ද ඔය input device අපි කතා කරපුවම අපි data දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි mouse එකෙන් click කරලා keyboard එක enter කරලා commands දෙනවා. ඔන්න ඔය instruction වලට අනුව අර data process කරනවා අපි දෙන command වලට අදාළව. එහෙනම් අපි දැන් මේ පාඩමෙන් කතා කරන්න යන්නේ how we can develop a program. So earlier you learned what we call PHP, right? So PHP also a kind of a programming language. It's a web programming language. So to develop web applications, we use PHP. In PHP also, I think you have some idea about how a program works. But with this one, we're going to clear out what are the the constructors there. Then what are the techniques that we can use, like that. We're going to learn how to develop computer programs, right? හරි. ඒතර අපි කොහොමද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩෙවලොප් කරන්න කියන එක තමයි කතා කරන්න යන්නේ මේ විදිහට. හරි. ඔයාලට මේ දක්වා පැහැදිලිද? කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කිව්වොත් it's a collection of programs. So programs is a collection of instructions. උපදෙස් තමයි අපි දෙන්නේ. අපි බලමු මේ උපදෙස් කියන්නේ මොනවද කියලා ඉස්සරහට. හරිද? හරි. Up to now is it clear? Children, everyone please reply. There is a question, instruction like a code. Yes, instruction is a code. So we have to use specific programming language, syntaxes and keywords. With that we can give that codes. හරි. එනතර කොහොම තමයි වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි සරලව කිව්වොත් අපි මේකෙන් කරන්න යන්නේ problem එකක් විසඳන එක. We are going to solve a problem. The software එකක් එනන් develop වෙන්නේ මොකක් හරි අපිට තියෙන problem එකකට දාලා solution එකක් විදිහට. For example, if we want to type something, that's a problem. Type කරන්න ඕනේ. So to type, now a software is developed, right?
Right. Before moving into the theories, let's practice a problem, right? What is the problem? So let me share a question. Try to answer the question. Can you? අරලා ඔයාලට පේනවා චූටි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. බලන්න ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. විනාඩි එකමාරක් දෙන්න. Can someone please answer? ඔන්න. හරි. එතකොට එහෙනම් එක ක්වෙස්චන් එකක්. මේකේ උත්තරය ගත්තොත් උත්තරේ ඔයාලගේ නම නේද? හරි. එතකොට ප්‍රශ්නයක් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ හැබැයි කියන්නේ. මට ඕනුනේ අත්‍තරම ඔයාලට කියන්න. අපි ප්‍රශ්නයක් හසෝ දෙයක් දිහා බලනකොට ටිකක් ක්‍රියේටිව් විදිහට හිතන්න බලන්න ඕනේ. හරි. තව එකක්. චූටි උදාහරණයක්. Again, please answer the question. So here we have another problem. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තව එකක් අපි ගාව තියෙනවා. චුට්ටක් ක්‍රියේටිව්ලි හිතන්න හිතලා උත්තරේ දාන්න ඉක්මනින්. උත්තරේ වද ඩිරෙක්ට් එවන්න. everyone දාන්න එපා. Okay, I'll give you 2 minutes. හරි. ගොඩක් අයගේ උත්තර හරි. ජුලයි කියපු අයත් ඉන්නවා ඒ අතරේ. නේද? ඈන්ගේ අම්මාට ඉන්නවලු ළමයි 4 දෙනෙක්. එක්කෙනෙක් ඒප්‍රිල් අප්‍රේල් අනිත් කෙනා මැයිලු ඊළඟ කෙනා ජූන්ලු ඊට පස්සේ කෙනා මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? ඊළඟ කෙනා ජුලයි වෙන්නේ නැහැ නේද? ඈන්ගේ අම්මාට ඉන්නේ. එහෙනම් අනිත් කෙනා ඈන්. හරි. එහෙනම් එතකොට අපි මේකෙදි බලන්න හරියට මම මේ උදාහරණ වලට කතා කරේ. So you have to be somewhat logical and creative, right? So that is how you should face these challenges in this lesson. Okay, right, children. So now you have some idea that how we can analyze the problem. So ඔයාලා අපි ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරද්දී මේක චුට්ටක් අපි analyze කරන්න ඕනේ. මේකේ මොනවාද inputs තියෙන්නේ? මොනවාද process එක මොකද්ද? outputs මොනවාද? මේ විදිහට අපි නිකන් problem එකක් ගැන දකින්නේ නැහැ. ඒක ටිකක් ඇනලයිස් කරනවා. ඇනලයිස් කරලා බලලා ඊට පස්සේ තමයි සොලියුෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න. right. හරි. එහෙමනම් අපි ප්‍රොබ්ලම් එකක් ගැන කතා කරද්දී මේ ප්‍රොබ්ලම් එකකට අපිට යන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා කීපයක්. ඒ තමයි මෙහෙම. අපි හිතුවත් අපි තේ එකක් හදනවා කියලා. assume that we are going to make a cup of tea. So then there are several steps. First of all, we have to take a cup. නේද? Take a cup. කෝප් එකක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ජෝගුවකට වතුර පුරවන්න ඕන. Pour water into a jug. Then we have to heat the jug. After that, add tea and sugar. Mix the jug. So like that, there are several steps. අපි මොකක් හරි වගේ දෙයක් ගැන කතා කරනකොට වැඩක් ගැන කතා කරනකොට නැත්නම් ප්‍රොබ්ලම් එකක් ගැන කතා කරනකොට මේකට ස්ටෙප්ස් තියෙනවා. එහෙනම් අපි we have to follow each step one after the other. මෙහෙම එකින් එකට අපිට මේ ස්ටෙප්ස් follow කරන්න වෙනවා. එහෙනම් අපි එතකොට මොකක් හරි අපිට තියෙන ගැටලුවකට උත්තර හොයන් යද්දී අපිට මේක කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි මම දැන් කිව්වා වගේ we can do one step after the other. However, we have to start. So we have start.
අපිට කොහොමද වැඩක් පටන් ගන්න වෙනවනේ. ඒ කියලා කියන්නේ start means. So assume that you are going to write a letter using a paper and a pen. So then before starting your activity, writing the letter, you have to gather the resources. Take a paper, take a pen, and you have to be ready. Take the pen into the right hand. So like that, you have to be ready for the task. So that is what start means. හැම වැඩක්ම කරන්න යද්දි එක පොයින්ට් එකක් තියෙනවා අපි වැඩේ පටන් ගන්න. That point is called as the start. And again children, we have a stop. මේ වැඩේ කරලා අවසාන වෙන තැනක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් තමයි ඒවා දාලා වැඩේ කරලා ඒක ටික අස් කරලා මේවා කරලා වැඩේ ඉවර කරන තැන. So where we stop the task after finishing it. Not only the completing the task, so we have to stop doing the task. So that is called end and stop, right? So within this start and stop, there can be number of other steps. මේ start එක සහ stop එක අතර තව steps ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි මොකක් හරි මේ වැඩක් කරන්න යන වැඩේ අපි කරන විදිහ විස්තර කරොත්. So children, what we going to do, we are going to follow a sequence structure. One step here, then another step, then another step, then come to the stop. So like that, it has a sequence order. මෙහෙම එකින් එකට පහළට එන order එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක එක method එකක්. So we call that the sequence structure. Again, when we come from the start to the stop, there in some cases we may have to take decisions. So with the decision we can select some different steps. However, we have to reach the stop. හරි දැන් start එක තියෙනවා stop එක තියෙනවා. මෙන්න මේ point එකේදී අපි decision එකක් ගන්නවා. නැත්නම් comparison එකක් කරනවා. So what are the comparison operators? Larger than, less than, larger than, equal, less than, equal, right? Not equal. So like that, there are some equal sign, right? Okay. So like that, there are some comparison operators. So using those comparison operators, we are going to make a comparison here. So depending on that comparison, we are going to follow two different paths according to the result. එනතර අපිට සමහර අවස්ථා තියෙනවා ඒ තමයි මේ වගේ එක තැනකදී decision එකක් අරගෙන නැත්නම් එක තැනක දිහා compare කරලා ඊට පස්සේ ඒකට අනුව පාරවල් දෙකක් follow කරනවා. එක්කෝ මේ path එකේ යනවා. එහෙම නැති වුණොත් මේ path එකේ යනවා. Only one path will be followed depending on the comparison here. So this is called decision or selection. දැන් වර්ණයක් කියලා අපි කියනවා තෝරා ගැනීම. selection එකක්. එහෙම කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේකේ සමහර විට මෙහෙම එක්කෙනෙක් නැත්නම් අපි මේ decision එක අනුව මෙන්න මේ path එකේ කියලා මේ අදාළ වැඩේ කරලා stop වෙන්න පුළුවන්. ඊට තව අවස්ථාවකට අදාළව මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මේකේ තීරණය අනුව මේ වැඩේ කරලා මෙතනින් ඉවර වෙන්නත් පුළුවන්. So like that, in some programs, in some algorithms, we may have to take decisions. Right. The other step is we have the start here and we have the stop. So here what we're going to do, depending on a comparison, we are going to repeat an activity. Here we have some activities. We are going to repeat these activities. So this is called repetition. So that is how we're going to reach our expected output. අපිට බලාපොරොත්තු වෙන output එකට යන්න එකම වැඩ ටිකක් නැවත කරන්න වෙන්න පුළුවන්. So what will happen here, these activities will be repeated. It comes here, repeat, again repeat. So like that several times that will repeat. After after the comparison of this activity went through,
then this will stop after few rounds. That depends on our comparison here. දැන් මෙතන compare කරන දේ අනුව මේක අපි තව දුරටත් එකම දේ වැඩේ කරනවද නැත්නම් මෙතන ඉවර කරනවද කියලා තීරණය කරලා මේ වැඩේ අවසන් වෙනවා. ඒතර මේකට අපි කියනවා repetition එකක් කියලා. So we call this on repetition, and we are going to do the same thing again and again in the algorithm. So like that, there are three structures in algorithm. Can අපි ප්‍රශ්නයකට solution එකක් හොයන්න යනකොට ඒ solution එකට අපිට යන්න පුළුවන් විදි. ඒ කියන්නේ ඒ කියන ප්‍රශ්නෙන් ප්‍රශ්නයට solution වෙනස් වෙනවා. මෙහෙම ආකාර තුනක් අපි ඉගෙන ගන්න කතා කරන්න යනවා. ඒතර ඔයාලා මේක දැනටත් PHP වල කතා කරලා ඇති. හැබැයි අපි ඊළඟට පටන් ගන්නවා ඔයාලගේ software development subject එක. ඒතර ඒකෙදී අපි vb.net තමයි පාවිච්චි කරන rapid application development වලට. ඒ නිසා එතනදී ඔයාලට මේ කියන කතන්දර ටික භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා පාඩම හරියට අල්ලගන්න. සහ at the end you have to develop a project as well. So I'll do some explanation about the project also in near future in next sessions. So this lesson will be very important to you because this is the basic of or the concept of programming. If you have this concept in your mind, you can learn any programming language and you can develop programs if you have the basic concept in your mind, right? The හරියට තේරුම් ගන්න ළමයි අඩුපාඩු තියෙන ඔයාලට නොතේරුම් තැන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. හරි. So these are the three structures. අපි එතන මෙහෙම කරන වැඩකට කියනවා නැත්නම් මෙහෙම step by step අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට solution එකක් හොයන්න යන එකට කියනවා algorithm එකක් කියලා. This is called as a algorithm. This is called as an algorithm. Algorithm is a set of instructions given in order to find a solution for a specific problem. අපි algorithm එකක් කියලා කියනවා අපිට තියෙන මොකක් හරි ගැටලුවකට අවශ්‍ය විසඳුම හොයන්න භාවිතා කරන පියවරවල් ටික. මේ පියවරවල් ටික හැබැයි ඕඩර් එකකට පිළිවෙලකට දීලා තියෙන්න ඕනේ. එක පිළිවෙලකට දීලා තියෙන මොකක් හරි ගැටලුවකට විසඳුමක් හොයන් යන්න භාවිතා කරන පියවරවල් ටික අපි කියනවා algorithm එකක් කියලා. algorithm එකක් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා දෙකක්. එකක් අපිට මෙහෙම ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්. This is one way of representing an algorithm. නේද? මෙහෙම ඇඳලා පෙන්වනවා. අනිත් ඒවා ලියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. input නැත්නම් output. A equal A dana B dana C. So like that we can write it using normal English letters. That is the other method. මෙහෙම ක්‍රම දෙකක් algorithm වල පාවිච්චි වෙනවා. Everyone clear? Do you have any questions? මේ දැන් අපි instruction ගැන කතා කරානේ. එතකොට මේකෙදි තව වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි කතා කරනවා තව වචනයක්. ඒකට අපි කියනවා variable එකක් කියලා. variable. variable එකක් කියලා කියන්නේ memory location එකක්. ඔයාලා අර PHP වල මෙහෙම මේ ampersand mark එකත් එක්ක නේද? හරි. PHP වල පාවිච්චි කරන්නේ නැති. එතකොට variable එකක් කියන එකේ අදහස් තමයි computer memory එකේ අපි තැනක් වෙන් කරනවා අපි ගාව තියෙන දත්තයක් තියාගන්න. එතකොට මේකට තියෙනවා නමක්. මම නම කියන්නම්කෝ mark නැත්නම් M A B C D ඕනම දෙයක් දෙන්න පුළුවන් variable name එකක් විදියට. හැබැයි නීති කීපයක් තමයි අපි නීති කීප විස්තරට කතා කරමු. So what we going to do, we must define, we have to define a variable before using some value in our program. program එකේ මොකක් හරි value එකක් නේද වටිනාකමක් තියෙන මොකක් හරි දෙයක් තියාගන්න කලින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙහෙම location එකක් define කරන්න memory එකේ. For example, if you're going to go when you going shopping, you must take a bag to have your goods there, right? To keep your goods. නේද ගන්න දේවල් තියාගන්න ඔයාලට මේ bag එක කරන් යන්න.
ඒ වගේ තමයි මේකට ඉන්පුට් කරන data තියාගන්න පොඩි පොඩි තැන් අපිට මේ memory එකේ හදන්න වෙනවා. So those memory locations must have a name. So I'm going to name this as A. Then if we input some value there, when I type A equal 5, then the value of A will be 5. ආගේ value එක 5 කියන value එකකට add වෙනවා. So now each variable has a name and those name holds a value. It points to a value which is saved in a memory location. එහෙනම් program එකක් ඇතුලේ හැමතිස්සෙම මොනවා data එකක් තියාගන්න නම් අපිට variable එකක් තියෙන්න ඕනේ. variable එකක් කියලා කියන්නේ memory එකේ නැත්තම් මතකයේ ඉඩක්. ඒ ඉඩට තියෙනවා නම. ඒ නමින් තමයි අපි refer කරන්නේ අදාළ value එක. හරි. අපි මේක තව ටිකක් පැහැදිලි කරගමු. So we gonna further explain this one here. Right. So I'm going to write a program. So in that program, what I'm going to do, I'm going to write A equal 20, B equal 10, A equal B plus A, C equal again A plus B. So then output C. So this is my program. So children, all these are instructions. So make a program එකක් ළමයි මේ තියෙන හැම එකක්ම instruction උපදෙසක් නේද? මොකද්ද කියන්නේ A සමානයි 20ක් කරන්න. Assign 20 to A. Again keep in mind in computers these instructions will be processed from right to left. ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ computers වලදී මේකක් මේ instruction එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හැමතිස්සෙම දකුණේ ඉඳන් වමට. These instructions will be executed from right to left. දකුණේ ඉඳන් වමට තමයි වැඩ කරන්නේ. දැන් මේ හැම එකම instructions. මොනවද කරන්න කියන්නේ? A සමානයි 20ක් කරන්න. 10 දාන්න B ට. නේද? මෙහෙමනේ කියලා තියෙන්නේ. A B එකතු කරලා ආයෙත් A ට දාන්න. A B එකතු කරලා C ට දාන්න. ඊට C print කරන්න. නැත්නම් එළියට පෙන්නන්න. Those are the instructions. So this is a program. Right. Let's see how this is going to happen. So assume that this is the memory. මේ තමයි computer එකේ memory එක කියලා. This is the computer memory. And here it is said that assign 20 to A. So children, what will happen? Here there will be a memory location created and the name of that location will be A. මෙයාගේ නම A කියලා වැටෙනවා. Again the value will be 20. Again we have this, then next instruction will be processed. ඊළඟට මෙන්න මේක process වෙනවා. So then it says assign 10 to B. දැන් තව location එකක් හැදෙයි. ඒකේ store වෙනවා B කියන value එක. 10 නේද තියෙන්නේ. මේක 10. එයාගේ නම වෙන්නේ B. එහෙනම් මේ පළවෙනි පේලිය දෙක මේ පේලිය ක්‍රියාත්මක කරලා ඉවර වෙද්දී when this line and the second line is executed in the memory there will be two memory locations and the values will be 20 and 10. ඔකට ඔහොම save වෙන ඔය වැඩ දෙක උනාට පස්සේ ඊට පස්සේ තුන්වෙනි line එකේදී කියනවා A plus B equal A. ඉස්සල්ලා වැඩ කරන්නේ මේ පැත්ත නැත්නම් දකුණින් දමවට තමයි වැඩ කරන්නේ මේක. එහෙනම් මෙතනදී මොකද වෙන්නේ?
A කියන්නේ 20යි. එකතු කිරීම B කියන්නේ 10යි. මේ දෙක එකතු කරපුවාම 30යි. මෙන්න මේ 30 assign වෙනවා Aට. දැන් මේක variable එකක් නේ, ඒක location එකක් විතරයි. So variable is just a location. So now what will happen? A is 20, B is 10, and when those two values added, the answer will be 30. So children, here the previous value will be erased and the new value will be saved in the location. Again, there is another one called C. Then another variable will be created, that is C. The name is C. And then C also equals A plus B. Now the value of A is not 20, now it is 30. Again, 30 plus 10, the answer will be 40. Then 40 will be assigned to C. Then here the value will be 40. Then the last instruction, output C. Then in the monitor, we can see the answer as 40. ළමයි ඔයාලට sounds clear නැතුව යනවද? හරි. එහෙනම් එතකොට program එක execute වෙන්න මෙහෙම it has instructions. So children, these are instructions. And with instructions, we may have to use some variables. So variable is a memory location like this. Again, the value of a variable can be changed according to the instructions. මේ තියෙන instruction වලට අනුව මේකේ තියෙන values වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තියෙන නම ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන a equal a plus b කිව්වම මොකද වෙන්නේ? Here we have a equal a plus b. Then the current value will be taken here, that is 30. And the value of b is 10. The answer is 40. Right? Then A will be 40, so this value will be changed to 40 because the instructions are processed from right to left. දකුණු ඉඳන් වමට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒතකොට ඉස්සලා A වල පරණ value එක මෙතෙන්ට අරගෙන මේ ගාන හදලා A වල තියෙන අගය අප්ඩේට් කරනවා. හරි පැහැදිලිද හැමෝටම මේක? ඒතර එහෙම තමයි programs ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Right, we shall go for another example. Assume that there is something like this. So A equals 10. හරි. එහෙනම් මෙහෙම program එකක් අපි ගමු. Now you can see first line. පළවෙනි line එක. So when it is executed, what will happen? The value 10 will be assigned to A. So then value will be here 10. In the second line, B equals A plus 50. So now the value of A is 10. 10 plus 50, that is 60. So the in the memory location, the value 60 will be saved. Then in the third instruction, C equal A plus B.
So the value of A is 10 now. The B is 60. 10 plus 60 it is 70. So the value of C will be 70. Again, A equals B plus C. So now B is 60. C is 70. Now 70 plus 60, 130. So already A has a value 10. So what will happen then? The value of A will be erased and the new value will be saved there. Then it says output ABC. And monitor එකේ පෙන්නනවා කීයද? A 130 60 70. මේ numbers ටික output වෙනවා. If I further write things like this, instead of output ABC, if I write B equals A plus C, C equals A plus B, then output ABC. Now what will happen? Then walk way. This is the fourth line. So A is 130. In the fifth line, now A is 130. C is 70. So now B will be 200. So the earlier value will be erased and the new value will be stored there, 200. In the sixth line, C equal A plus B. Now A is 130, B is 200. Now the C will be 230. So the earlier value will be erased and the new value will be saved, 230. So like this, children, these are variables, so they can have different values according to the instructions. මේවට අපි variable කියලා කියන්න හේතුව නැත්නම් විචල්්‍ය කියලා කියන්න හේතුව තමයි අපි එක නමක් දීලා මේ memory location එකක් හදුවාට පස්සේ මේකේ අදාළ values වෙනස් වෙනවා සැරෙන් සැරේ. හැබැයි variable එකේම තියෙන අතර මේක වෙනස් වෙන්නේ අදාළ instructions වලට අනුව. Yes, that is 330, right? So, right. Okay, now we take an idea that this is how the programs work. ඔයාලා idea එක ගන්න මෙතනින් program එකකට වැඩ කරන්න එහෙමයි. Instructions තියෙනවා, variables තියෙනවා, මේ වතර තියෙන values එහාට මෙහාට වෙනස් වෙලා මේ ටික program එක execute වෙනවා. හරි. අපි දැන් real problems කීපයක් බලමු. Right, first one is a develop a program to add two numbers entered by the user. එහෙනම් පළවෙනි එක තියෙනවා develop a program to add two numbers entered by the user. මේක දැන් හිතන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ ඔයාලා තමයි developers ලා. එතකොට ඔයාලා මේ program එක ලියන්නේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න නෙමෙයි. මේක පාවිච්චි කරන වෙන කෙනෙක්. So someone else will be use your program. So then that person going to enter two numbers and your program then must add those two numbers and display the answer. ඔයාලගේ program එකේ මේ numbers දෙක එකතු කරලා අරයට answer එකේ උත්තරේ පෙන්නන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒතර අපි දැන් හිතන්න ඕනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න විදිය නෙමෙයි. නේද? කම්පියුටර් එකට මේක අපි කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද එයාට හිතලා මේ දේවල් කරන්න බෑ. So the computer can't think and do this. So we must give each and every instruction in the order to solve this problem. The problem is to add two numbers which are entered by the user. මේක භාවිතා කරගෙන මේ program එක භාවිතා කරගෙන enter කරන numbers දෙකක් එකතු කරලා උත්තරේ පෙන්නන්න ඕනේ. Right? Before moving to that, I should give you some theories about these algorithms. Give me a second. Children, I have shared a document with you in the LMS. So that is algorithms. In algorithms, you must know now about these things. How to write algorithms. So, okay.
there are several things that you should aware. Uh, to draw, write an algorithm, to present an algorithm, there are two methods. As I told you earlier, one is we can use shapes. We can write or present the algorithms as a drawing. The other method is we can write them using English letters, English words. අපි දැන් ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා කිව්වේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් හොයන්න අපි ෆලෝ කරන ස්ටෙප්ස් ටිකනේ. පියවරවල් ටික. ඒතර මේ පියවරවල් කෙනෙකුට ඉදිරිපත් කරන්න අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා දෙකක්. එකක් තමයි මේක shapes පාවිච්චි කරලා diagram එකක් නැත්තම් රූප සටහනක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේක ලියලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. So when we're going to present this as a diagram, we call that a flow chart. මේකට අපි කියනවා flow chart එකක් කියලා. අපි මේ diagram එකක් විදිහට අඳිනවා නම් ඒකට කියනවා flow chart. සිංහලෙන් කියනවා ගැලීම් සටහනක් කියලා. ගැලීම් සටහනක් කියලා කියන්නේ. මේ ගැලීම් සටහනක් භාවිතා කරනකොට මේකේ තියෙනවා සම්මත සංකේත ටික. Shapes. There are standard shapes. We have to use always these standard shapes. අපි මේක අඳිද්දී හැමතිස්සෙම standard shapes තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කතා කරලෙමු. First one, oval shape. This is used to represent start and end. Start and end of a flowchart. We call that stop as well. Start එකයි stop එකයි. මේක තමයි සංකේතය. මෙහෙම සංකේතයක් පාවිච්චි කරනවා. parallelogram map පාවිච්චි කරනවා to represent input and output. Input එකක් හෝ output එකක් නම් පාවිච්චි කරනවා parallelogram එකක්. සමාන්තර ආශ්‍රය. ඊට පස්සේ rectangle එකක් පාවිච්චි කරනවා process එකක් නම්. මොකක් හරි කරන වැඩක් වෙන්නන්න ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් පාවිච්චි කරනවා. rectangle will be used to indicate a process. If we say a equal 10, so that's a process, right? Then the diamond shape is used to show a decision making, a selection. අපි තීරණයක් ගන්න තැනක් පෙන්වන්න පාවිච්චි කරනවා මේ diamond shape එක. ඔයාලට මේ ටික අඳිද්දි නිකන් මේ ටික හුරු වෙනවා. arrows පාවිච්චි වෙනවා. තව ඊට අමතරව ටිකක් advanced symbols කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ටික දැන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ operators පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපිට. mathematical operators එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, බෙදීම මේ වගේ දේවල්. comparison operators තියෙනවා. Then logical operators, we're going to discuss that later. Right. So these are called selection controls. මෙන්න මේවට ළමයි කියන selection controls කියලා. If, end if then, end if. Again, if else, end if, like that. Different selection controls there. So we're going to discuss that also later. Right. Then loop statements, while, do, then do, until, right? So like that, again, different other structures also there. So we can learn them soon, right? Okay. අපි ඒ ටික ඉක්මනට ඉගෙන ගන්නවා. අපි දැනට මතක තියාගන්න මෙහෙම දැන් ඇල්ගොරිතම් එකක් ගත්තම මේකේ මේ විදිහට අපි පෙන්නනවා ඇල්ගොරිතම් එකේ shape නැත්නම් diagram එකක් විදිහට. නැත්නම් මෙහෙම step by step ලියලා පෙන්නන්නත් පුළුවන්. අපි example කීපයක් කරමු දරුවනේ. එතකොට ඔයාලට මේක තවත් පැහැදිලි වෙනවා. But before that, you must aware there are standard shapes, and to represent a flow chart, we must use these standard shapes. පටන් ගැනීම සහ අවසානය මෙහෙම oval shape එකකින් පෙන්නනවා. අපි ආදාන සහ ප්‍රතිදාන input and output මේ වගේ හැඩයකින් පෙන්නනවා සමාන්තර ආශ්‍රයකින්. Then processing නැත්නම් ක්‍රියාත්මක කිරීම පෙන්නනවා ත්‍රිකෝණාශ්‍රයකින්. ඊට පස්සේ මේ වගේ diamond shape එකකින් පෙන්නනවා තීරණ ගැනීම, decision making. අපි දැම්ම decision making ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි
develop program to add two numbers enter by the user. The user enter කරපු